rinteessä kannattaa. No ei sinne jäätä nyt ole vielä. Ja siinä ollaan päiväkävelyllä. YouTube haluaisi nähdä, että mie on päiväkävelyllä, että miten kuvaa. No nyt se näkee. Now you can see I'm taking myself my videos. No ei me tosissaan. Kahan vaan nyt sanoin. On mulla tossa kännykässä 5, mutta se ei taitais käydä niin, ettei sais kuin toinen vaan kahvit. Voi olla, että toinen sais kahvit ja toiselle sanoo, että sitä ei ole kuin kylmää vettä. And here we are going to Punkaharju Topeliuksen Polku. It's a wonderful place to take walk. Very beautiful lakeside path. People come here to holidays, to resting and with my wife. I really take myself my videos. I don't use anybody else content. And you say you have reused content. I'm so surprising what you mean reused content. If I take something of others creators videos, I think it is reusing, but I don't reuse others videos, anything from others people's videos. But you have your own rules. You are the god of YouTube. You decide. Thanks. Here we have walked to Valkialampi, little inside lake from Punkaharju. And again, I'm walking here with my wife. As you see, and myself taking the video. As always, I take my videos myself. Use other channels, other creators material at all. There is enough ice to catch fishes. Even pitkä to river
Kaarnalahti. This is Topeliuksenpolku path outside Kaarnalahti. This is Lake Pihlajamäki and this place name is Kaarnalahti. This path is more than 2 kilometers from Kruunupuisto to Punkaharju Hotel. Quite popular in summertime, but now when it comes winter season, there is not so many